And now re tlo lebella another type of organic reactions. So re tlo lebella the esterification. Actually, esterification involves the formation of ester from alcohol and carboxylic acid. So re tlo combine alcohol le carboxylic acid and then ra ba le the ester and water. Remember the functional group ya alcohol ke OH. So alcohol re tseba ka go ba le this OH, and then carboxylic acid re tseba ka this functional group COOH, and then ester re tseba ka this functional group. Remember ester always e phela ile somewhere, e phela ile gare ga some carbons, so e ka se be at the end of the chain. So this is ester. Re tseba ka re na le the functional group ya COO, and then carboxylic acid re tseba ka re na le the functional group ya COOH, and then carboxylic acid always e phela ile at the end of the chain, so e ka se kgone gore e be gare. Alcohol re tseba ka this functional group OH, so re tlo reacta alcohol and carboxylic acid, so re tlo kry-a ester and water. E ra gore ge re forma ester re tlo expecta go bona something like COO e le somewhere in the middle of the chain. So a re lebelle example. So this is the example. O ka kgona go bona re mo re na le alcohol. This is alcohol because re tseba ka the functional group ya OH, and then mo re na le the carboxylic acid because carboxylic acid re tseba ka the functional group ya COOH, and then always e phela e le at the end of the chain, so kgona bona re ka mafelelong. So re tlo reacta this alcohol and this carboxylic acid, so re tlo kry-a ester. A re lebelle gore forma bjang ester. So actually this one is very simple. Re remove hydrogen from alcohol, and then ra remove OH from the carboxylic acid, and then ra combine this part and then this part, so re tlo create something like this one. O ka kgona bona gore this part ke this one, and then o ka kgona bona gore this part ke this one. So now re na le ester. This is ester because re tseba gore ester re tseba ka this functional group ya COO, so gona bona re na le this COO, and then gona bona re this functional group e ka mo gare ga the carbons, so a e ka mafelelong. So this is ester, and then re na le the side product. Remember re tlošitše this H, re tlošitše this H, and then re tloša this OH, and then ro kry-a water. Another thing is very important because this reaction is spontaneous, so in some reaction conditions, so re tlo šomiša the sulfuric acid or ka šomiša the phosphoric acid. So to šomiša one of this catalyst, then o tlo kry-a this ester from alcohol and carboxylic acid. The first thing, we remove hydrogen from alcohol, and then we remove OH from carboxylic acid, and then we combine that part ya ka mo alcohol, and then we combine that part ya ka mo carboxylic acid. So it will create something like this one. But a re lebelle another example, and then ge o ka lebella this one re sana the same thing, but this time around ba thomile ka the carboxylic acid, re bona ka COOH, and then ba latela ka alcohol OH, but it's the same thing. Remember 1 plus 2 ke 3, and then 2 plus 1 ke 3, so re tlo create the same thing. And re tseba gore the first step re tloša hydrogen from alcohol, and then re tloša OH from the carboxylic acid. So this means now re tlo combine this part, re combine this part. So o ka kgona bona gore this part
ke this one, and then o ka kgona bona hore this part ke this one. So re sana le the same thing. Wena no thoma pele wa lebella the carboxylic acid, and then wa lebella le the alcohol, and then wa tlosha hydrogen from alcohol, and then wa tlosha OH from the carboxylic acid, and then wa joiner those part, and then o ska lebella ngwala the catalyst, the sulfuric acid or the phosphoric acid. So that's it for this example.